উড়ে যাচ্ছে, চাপা দিয়ে পড়েছিলাম। এবারে Participants, dear participants, we will wait for 5 more minutes. We really appreciate your patience. Please maintain silence in the seminar hall.
Participants, please maintain silence. Welcome back, everyone. Welcome back, everyone. I hope you enjoyed the break and had some insightful conversations with your friends. We are halfway through our seminar and it is time to dive into the second half. I'd like to introduce you our speaker, Professor Dr. Santoshi Haldar, who is gracing this occasion and we are really thankful to her that she is here. I'd like to, and thank you so much, our beloved principal, for coming for the second time again. I know that you're very busy and we are really thankful to you that you're here. I'd like to request our respected principal, ma'am, Dr. Shima Chakraborty, to felicitate our esteemed speaker, Professor Dr. Santoshi Haldar. সবাই ধৈর্য ধরে তোমরা মানে আমার আদরের ছাত্রীরা এবং বাকিরাও আদরের যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে এসেছেন সবাই মিলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে আজকে সফল করে তুলেছেন। অনুষ্ঠান সবকিছুই তো অনুষ্ঠান, এটা কিছু অতিরিক্ত নয়, অন্যরকম কথা নয়। তো যাই হোক, যেহেতু সিলেবাস ওরিয়েন্টেড আজকে সেমিনার, একটা পার্ট রিসার্চ মেথোডোলজি তোমরা শুনলে। সকাল থেকে ওই যে বলেছিলাম যে তোমরা সবাই প্রস্তুত থাকতো যে এইটা তোমাদের কাজে লাগবে, মানে তোমরা 4 বছর পড়বে হায়ার এডুকেশনে, তোমরা ভালো করে মানে স্টেপ বাই স্টেপ এগোবে। সেই জন্য
তোমাদের আজকের এই সেমিনারটা। আর এখন আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছি প্রফেসর ডক্টর সন্তোষী হালদারকে। উনি হচ্ছে তোমাদের বলবেন আরেকটা পার্ট যেটা আছে, পার্সপেক্টিভস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন। ইনক্লুসিভ মানে education is always inclusive. Without education, if it is not inclusive, then one cannot become a human being, a complete human being. So your new syllabus is very much rich. I think I must say, everyone will say that you should be very much aware of that part of your education, not as subject education, but overall education. And we will be enriched a lot with the speech by Dr. Santoshi Haldar, and you will enjoy a lot, you will gain a lot, not only for your syllabus study, but also for your life. In life, you must be well organized with inclusive education. And I must thank Professor Dr. Santoshi Haldar, since she has arranged some time from her very busy schedule with us. We are very lucky that today we are with two big educationists and education teachers. So I welcome Dr. Haldar and hope the audience will learn a lot from her. Thank you so much, Principal Ma'am, for inviting us and your precious time. Now I'd like to request our 6th semester student Omkita Kormokar to come onto the stage and felicitate our respected professor Dr. Santoshi Haldar. Now let us start the second session of this seminar. I'd like to request our faculty member Dr. Sunita Kejriwal to come onto the stage and introduce our respected speaker, Professor Dr. Santoshi Haldar. Honorable Principal Ma'am and our respected speaker, our colleagues and our dear students. We are honored here to have such distinguished group of teachers and students joining. Let's open our mind and hearts to new ideas and welcome together to learn new facts and share knowledge. I'm privileged to introduce our our speaker, Santoshi Haldar. She is a professor at the Department of Education, University of Calcutta, India. She has a post-graduation in education and a PhD in applied psychology. She is a board-certified behavior analyst, BSCB USA, and has a special educator license, Rehabilitation Council of India, RCI. She is recently awarded the prestigious Extraordinary Professorship by the University of Victoria, South Africa, 2023, and the Fulbright Scholar in Residence, SIR USA, 2025-2025. She has been actively involved internationally and nationally in multifarious ways for the inclusion of people with diversity, primarily through various academic and research endeavors since 2000. She has been an international fellow and recipient of various prestigious competitive international awards: Hungarian International Credit Mobility Corporation Erasmus Hungary 2022-2025, Hungarian State Bilateral Awardee 2022-23, Sastry Indo-Canadian Fellow 2020-22, Fulbright Academic and Professional Excellence
Fellow USA 2020, Rockefeller Fellow Italy 2019, Japan Society for Promotion of Science JSPS Fellow 2019, Endeavour Australia Indian Education Council Research Fellow and Honorary Visiting Fellow at Olga Tension Autism Research Centre OTARC, La Trobe University Australia 2015-16, Endeavour Awards Ambassador 2018 and Fulbright Nehru Senior Research Fellow USA 2011-2012. She received the Governor's Medal West Bengal India in 2001 for her contribution to the community as a National Cadet Corps NCC. 9 PhD and 18 MPhil dissertations had been successfully awarded under her supervision. She is passionate about the inclusion of people with diverse needs. She has edited international books on inclusion, inclusive pedagogy, Springer International, Palgrave Macmillan, Cobb Routledge, and authored book on education technology, Routledge Pub. Professor Harba is Associate Editor and the Journal of Disability and Impairment and International Peer-Reviewed Journal Fulbright Chronicle, Indonesian Journal of Disability Studies and Asian Journal of Inclusive Education. She is currently working on multiple research and book projects on the lake. She has completed 10 research projects, 6 international and 4 national on various pertinent areas, funded by the Hungarian government, UGC, ICSSR, NIHSS, USIEF, IIE, JSPS, Rockefeller Foundation, etc. She is currently working on developing an assessment tool for identifying autistic traits funded by ICSSR. Dr. Halder provides behavior intervention services, especially to people with autism spectrum disorder, including training the parents and practitioners. Her passion is to find strategic pathways to create an inclusive community for all. Her overall goal is to identify the secluded and marginalized communities from various corners of the world and constructively develop and implement intervention plans for their inclusive growth, engaging effective pathways. On the other front, she hails from an army background and has traveled the nooks and corners of the country. Later, as a professor, she continued exploring various corners of the world, culture, people, teaching, learning through prestigious fellowship. Throughout her college days, she has been engaged in multiple adventurous activities as an NCC cadet and explored corners of India. She is formally trained in mountaineering by leading mountaineering institutes NIM Uttarkasi and WHMI Manali in the country. She has been selected for All India Women Mountaineering Expedition in the 2002. Her love for nature is inherent and spontaneous due to her developmental trajectory in diverse environments, cultures and contexts amidst nature since a very tender age and is continuing. Let us take advantage of this opportunity to grow and learn together. So let's begin the journey of learning and discovery together. Thank you, ma'am, for being here. Well, good afternoon everybody. How are you doing, all of you? Great? Not so great, right? Because it's too much scorching heat. Anyway, thank you so much, the principal of the college and all the organizing team, including Monika for especially inviting me, and also Sunita, and all of my other scholars whom I just get to know here. That they also there at Alipur campus. We can't remember each and every of our student, but at least by face we can acknowledge that I know them. But it really feels so great when coming and hearing that our students are doing great,
in the various ventures and fields. And it's such a pleasure to come over in a college where I think many of my students are here, right? So, of course, যেদিনকে মনে হবে যে আমরা খুব ট্রান্সেন্ড হয়ে গেছি, রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছি, আর আমার স্কলার, আমার স্টুডেন্টসরা আমার উপরে উপরে বসে আছে, হাউ গ্রেট and such a satisfying experience for any teacher, I think. So thank you so much for inviting me again, the principal madam, to also come over. I can see you were extremely busy, but still you came second time for me. Thank you so much. And thank you so much for all of the colleges. I just get to hear that there are 4-5 colleges and some of the teachers as well who have gathered here despite the scorching summer heat. খুব শিগগিরই মনে হয় ছুটি অ্যানাউন্স হবে গভর্নমেন্টের থেকে। Anyway, thank you so much. So let's start this 1 hour, I guess, right? 1 hour presentation. Just to let you know that I will not call this a presentation, and what I have arranged for this particular talk is just giving you some of the concepts and some of my experiences that I have gathered, which are relevant for your this particular topic, because I see that this is one of the areas that you have in syllabus. Okay, so I will be sharing some of the concepts which it's not right. Like, so যেটা বলতে চাইছি একটু বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলবো, ঠিক আছে? This is the way that I speak. So anybody Hindi? কেউ নেই? Okay. Otherwise, I would have felt more happier. So I would deliver this sharing of knowledge and information either in English, mostly in English, and somewhat in Bengali as well, the way that we do in the classes. If you have any problems in understanding, please let me know. Do let me know, okay? See, as I told that this is not a lecture. I just want it's interactive, and you take part in it. So you can continue to go on and to stab and hammer your inquisitive mind to express. Even a little comment from your perspectives would be really great for me also to hear. While there are 4 of the colleges that I can see here, of course, that's a very, very heterogeneous population or a sample. So feel free to talk, to express, to interact, because that's the one that I think that's very, very spontaneous and ingenious to human being. And we should not stop not to speak, right? We should continue to speak and express. Anyway, so how we are going to go is, I will just give you a nutshell of various things, because it's not very easy for me to deliver everything that I have found. Just, I have taken some of the snapshots of some of the relevant areas. So I will be giving you a nutshell of what's going on in the global scenario, connecting it with the Indian one, the developing country, this one. And because I have started with women with disabilities long back, while I was a university research fellow just after my PhD in 2000. And so I started with the women with disabilities, but right now I'm focusing more on autism. So you will get a lot of those experiences and the findings that I have got, a little bit, not in depth, because I have cut short the difficulty level to a kind of undergraduate level, so that it is easily received by everybody. Okay, so global perspective take developing take Indian, cost will do. What are the challenges and concerns that we are facing today? What are the strengths and the facilitators? So the inhibitors and the facilitators of the what is called inclusion, or what's in your syllabus, that's inclusive education. And we will of course go through some of those future directions or some of the key areas and elements which are extremely important for us to create an inclusive world. Okay? Let's start with this picture. Key picture. What's that? কি দেখছো বলো, দাঁড়িয়ে বলো, এতগুলো কথা বললে তো আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি।
Tell me whoever has the dare to say. What's that you are seeing in front of you? কি দেখছো? The data is given. কি দেখছো? বলো? Sorry? Anybody else? Population and percentage, yes, but what? Youth population, good. Youth population. Tomra kara? Our next generation. We have a lot of expectation from you. Okay? So see, when we see this world population, I always say, whenever we say or we realize that we are now the most populous country of the world. তাই না? 1. কত বিলিয়নের উপর চলে গেছে। এখন আমাদের পপুলেশন চায়না ছাড়িয়ে গেছে। তাই না? তা যখন আমরা এটা বলি, I really feel very privileged. I don't feel very inferior to share that I am the most populous country of the world. Inferior তখন মনে হয় যখন আমি দেখি যে আমাদের ইউথরা কি করছে। Whether we are utilizing our youth or not, we will come to that question again. Now see, here it's a very clear-cut picture. It's self-explanatory. কি লেখা আছে? The greatest concentration of young people is in low middle income countries. সেখানে তার মানে আমরাও পড়ছি, we are not the developed country, right? তার মানে আমরাও কিন্তু এই লো মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ এর মধ্যে পড়ছি, যেখানে সবথেকে বেশি কনসেন্ট্রেশন অফ you are the representation, youth, young population. Do you think that that's a privilege? That's such a great data. How? See, 55.6% are from Asia. The next data. তার মানে আমার হাইলাইটেড হচ্ছে আমাদের দেশ, which is an Asian country. আছে 17.6% এ আরো অনেক young. Let's not take up that topic. Let's focus on our agenda. So, a lot of youth population. যদি এখানে পয়েন্টার নেই না? You have a pointer? যদি এখানে দেখ খুব সুন্দর করে কনসেন্ট্রেশন করা রয়েছে যে কোন কোন দেশে young population সবথেকে বেশি আর কোন কোন কন্টিনেন্টে the maximum of the youth population is there. Okay? Related আরেকটা ডেটা কি দেখতে পাচ্ছ? বলে দিই, মানে শেষ হবে না। আচ্ছা, দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি youngest and also aged. Japan has the highest old population. Above 28% of their population is above 65 age. And they have their concern over a lot of research, a lot of funding is going on. How to utilize or how to explore and what are the challenges of the old people, aged people. এটা ওদের রিসার্চের এজেন্ডা, প্রচুর টাকা ওখানে আসে। আমাদের কি এজেন্ডা? আমাদের এজেন্ডা হওয়া উচিত কি করে we will utilize our youth, আমাদের ইয়াং জেনারেশন। কতটা ফান্ডিং পাই সেটা আমি বলতে পারছি না। That's something the government has to take. I am just a researcher, আমি পয়েন্ট করবো। So see, এখানে যদি দেখো 2015 থেকে 2050 অবধি কি যেতে পারে প্রসপেক্টস দিয়ে দিয়েছি। Japan has the highest old population. Asian countries such as Africa, India, China, of course they have a very good concentration of young people. Another data, currently we have 50% of the population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. So that's the average in Indian. Their age is 29 years. So we'll see another data related. And very important, যদি dependency এটা বোঝো, India's dependency ratio should be just over 0.4 by 2030. তার মানে এটার মানে হচ্ছে most of our population will be what? Independent, young. এবার young যখনই বলছি, independent যখনই বলছি তখনই হবে যখন ওই উপরে লেখা আছে we have the youngest, we are so happy. But are we skilled? Do our population, do our young generation, they have the necessary and relevant skill to utilize, to facilitate their maximum capacities or not? That's a concern and that's a question. Okay, so
এই গ্লোবাল এই যে এতটা যে পপুলেশন কিংবা এত পার্সেন্টেজ অফ দ্য পপুলেশন দ্যাট উই হ্যাভ দ্যাট রিপ্রেজেন্টস দ্য গ্লোবাল সিনারিও। যদি ইউএস এর ভালো করে দেখা যায়, ইউএস আর ইউকে, how many or what is the percent of population that are going for education, যদি all of a sudden ইন্ডিয়াকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ইউএস সার্ভাইভ করবে না, ইউএস এডুকেশন সিস্টেম। Why? Because the highest concentration of the education or the people, bachelors, masters, PhD, postdocs, কোথা থেকে আসছে? কিছু কিছুরা যাচ্ছে ফেলোশিপ, বাট দোজ আর দ্য হাইয়েস্ট রিচেস্ট ক্লাস। কিন্তু আমাদের এখান থেকে যাচ্ছে যারা ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করছে। তার মানে এডুকেশন সিস্টেম, their education system is sustainable on people, youth. Okay, so our representation and our youth's representation is a very, very important data. Now, there are, whenever we talk of young and the old, a duto population, a duto specific population has a lot of challenges and a lot of concern, but also a lot of opportunities. A duto is always a unique population. যদি খুব এজেড থাকে অনেক কিছু করার ব্যাপার থাকে, আর যদি আবার ইয়াং থাকে তাহলেও অনেক কিছু করার থাকে। And if we understand this now, then only we will be able to utilize the maximum capacities of our youth. Next data, happiness, always something which hammers me. How many of you think that you are happy? Raise your hands. How many of you think that you are happy? Happy. How many of you think who are happiest? I am feeling out of the world. That's the happiest people. How many of you? None. কেউ বলতে পারছো না যে আমি ভীষণ খুশি, ভীষণ খুশি? Not that extreme. Average হলো happy. কতজন বলতে পারছো happy, okay, I can say I'm not দুঃখী। मतलब আমি আমার দুঃখ তো নেই, তাহলে হ্যাপি হবে। এরকম একটা মডারেট একটা রেসপন্স আসতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু দেখো সত্যি সত্যি কি কেউ অ্যাভারেজলি আর হ্যাপি ফিল করছো না? দ্যাট ক্যান হ্যাপেন, করছে, কেউ কেউ করছে। There are people who feel, oh, ঠিক আছে, I am getting everything and all, so I am happy. কেন আমি যখন নিজের থেকে আরো এমন কাউকে দেখছি যারা আমার থেকে আরো দুঃখী, তখন মনেই হয় যে I am so happy. Isn't it? So happiness is also relative though. That's another area of research. But the concern is when you see the ladder, the ranking ladder, where young people are the happiest. ভালো করে দেখো ওইদিকে যে ডেটাটা দেওয়া রয়েছে, তোমাদেরকে এখানে একটু মানে ব্লার্ড আসছে, এটা কেন বলো? একটু ব্লার্ড আসছে প্রজেক্টে নাকি আমার ল্যাপ? না, আমার ল্যাপটপে তো ঠিক দেখাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এসছে, থ্যাংক ইউ। সো ইউ সি, যখনই এখানে দেখছো ইন্ডিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে? ওই যে হ্যাপিয়েস্ট যে র্যাঙ্কিং, দ্য ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং করা আছে, ইন্ডিয়াকে কোথাও দেখতে পাচ্ছ? কোথায় গেল ইন্ডিয়া? কারা রয়েছে? বেশিরভাগই দেখো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলো রয়েছে, যারা র্যাঙ্কিং এ খুব হাই দেখা যাচ্ছে। এখানে মোটামুটি 20টা দেশের নাম দেওয়া আছে। All of these 20 countries, these are the 21st rankers in happiness scale. So we say that these are the population who say that they are happiest. At the same time, the countries by young population, we can see India and China. So they don't feel happy. So that's again another concern, that our young, because we have the most of the young population. So when we say that India is nowhere in the ladder of happiness, that itself means that most of our population in India is not happy. See, whatever we do, it's not about higher education or the other things. It's about happiness. Whether at the end of my life or during my life, I feel happy and contented or not. That's extremely important. Okay? These are the concerns. And again, when we say young population,
2030 একটা ডেটা দেওয়া রয়েছে and there is 2020. So we will have labor surplus, either surplus কিংবা deficit. যদি এই দিকে ডায়াগ্রামটা দেখো, by 2020 India 47 million we will be having surplus labor force. Surplus মানে কি? অনেক বেশি। I don't know whether this surplus labor force will be skilled or not. That's a different question altogether. And you will find that China and US will have deficit. তাদের কম হবে লেবার ফোর্স, যতটা দরকার তত হবে না। এবার চলে যাও উপরে, 2030 তে কি দেখাচ্ছে? ইন্ডিয়া, চায়না, ইউএস all surplus. Now see that diagram. India's population may start aging by the next decade. আমরা যদি আজকে ইয়াংগেস্ট আছি, নিশ্চয়ই এমনও কোনো জড়িবুটি তো এসে পৌঁছায়নি যে আমরা এরকমই ইয়াং থেকে যাব। অনেক কিছু উপর দিয়ে এরকম করা যেতে পারে। It's not going to sustain actually. We will grow old, we are mortal, we will die. So we will cross that age which is called aged. And when we are aged, তখন কিন্তু আর লুকিং ব্যাক এন্ড রিগ্রেট করলে হবে না। ও আগে যদি জানতাম আমরা ইয়াংগেস্ট, এত পপুলেশন আছে, তাহলে আমি ইয়াং জেনারেশনকে অনেক অনেক টাকা দিতে পারতাম গভর্নমেন্ট থেকে, যে এদের স্কিল ডেভেলপ করো, ওরিয়েন্টেশন করো, লেটস সি হাউ উই ক্যান ট্রেন দেম টু ইউটিলাইজ দেয়ার ম্যাক্সিমাম। উই ক্যান্ট রিগ্রেট বিকজ উই ক্যান্ট রিট্রোস্পেক্ট। লাইফে কোনো ওই যে সময়টা গেছে তোমাদের, যেমন দিস ইজ দ্য রিয়েল ইম্পর্টেন্ট এজ অফ ইয়োর লাইফ। Until masters and after a bit after masters, that's the time যা দেবে, যা ইনভেস্ট করবে, সেটা সারা জীবন তোমাদের সঙ্গে থাকবে। আর যারা এখন লাফি লাফি বেড়াচ্ছ, তাদের কিন্তু পরবর্তীকালে all the life will be struggling. So that's a very crucial time of our life. So you see, ওইখানে যে ডেটাটা দেওয়া রয়েছে, সেখানে 0 থেকে 14 ইয়ার্স এখন যে অবস্থায় রয়েছে সেটা দেখো আস্তে আস্তে কমছে। তার মানে ইয়াং যে percentage of young will get declined in the years to come. At the same time, the percentage of the aged will increase. So তার মানে আমাদের aged population বাড়বে, তখন কিন্তু আমাদের অন্য চ্যালেঞ্জেস থাকবে। এবারে এই ইয়াংগুলোই কি aged হবে, তারা কতটা স্কিল, তারা যদি হ্যাপি নেই, of course our complete nation will have to suffer for it. This is the median age. Median age মানে কি? যেটা মিডিয়ান থাকে তার নিচে হাফ অফ দ্য পপুলেশন, উপরে হাফ অফ দ্য পপুলেশন। যদি ইন্ডিয়ার মিডিয়ান এজ 28, তার মানে বুঝতেই পারছো এর নিচে হাফ অফ দ্য পপুলেশন, দ্যাট মিন্স উই আর দ্য ইয়াংগেস্ট। বাট দ্য কনসার্ন ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টিংলি 20% of all youth in developing world are idle, not in education, employment or training. কোনো কিছুতেও এরা কিন্তু actually as such নেই। So that whatever benefit we could have derived from this young population, that is getting hindered by all these concerns that I just conveyed to you. Okay, so our priority right now should be to turn the young generation as employment generation and future agents of change. That includes people with diversity. People with diversity, তার মানে হচ্ছে সব রকমের diversity, not only disabled. Sustainable development goal, very much related with inclusion. 2030 তে আমাদেরকে অ্যাকোয়ার করতে হবে, অ্যাচিভ করতে হবে, তাই না? এটাতে কি দেওয়া আছে? There is 17 sustainable goal with 169 targets to be achieved by 2030. মাঝামাঝি জায়গার উপরে চলে গেছি, কিন্তু how much we have achieved? এখানের মধ্যে অনেকগুলো গোল and goal আছে which are completely and directly or indirectly related with including the people with diversities and disabilities. Otherwise, we will never achieve all of these targets which has been stipulated in the SDG goals. Okay? And whenever we are talking of SDG goals, of course, it is very much highlighting or promoting our dignity, human rights. And there it comes, the UNCRPD, that is United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. What is UNCRPD? If you are learning and if you are having this paper on inclusion, surely you should know what is UNCRPD, which actually promotes human rights, human dignity, and that covers and includes the people with disabilities as well. UNCRPD কবে হয়েছিল কনভেনশনটা? It happened in 2006.
2007 থেকে এফেক্ট হলো। সিগনেচারিজ আর রাটিফিকেশন হয়। রাটিফিকেশন মানে প্রত্যেকটা দেশ যারা যারা এটাতে ইনভলভ তারা বলছে ওকে আমিও এটা রাজি আছি। রাটিফাই করে। Now how much and India is included. Now the concern for me is though we have ratified community hall, the swimming pools, the clubs, everywhere, the markets, the malls, wherever we want to see. And if we see, we will find that the people with disabilities are not yet included. They are not representing themselves for this or that and many other reasons. And that should be our concern because without them, we won't be able to achieve sustainable developmental goals. Many of the goals will not be achieved. এখানে আমি আর বেশি যাচ্ছি না, let's go to the next things, but just to give you this data, 1 million persons with disabilities worldwide and 1 in 5 of the world's poorest people are having a disability. Next চলে যাচ্ছি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টাল গোলের কটা গোল এইটাকে কভার করে। গোল 4, 8, 10, 11 and 17. These are some of those goals which are completely related with inclusion of people with disabilities. Just ছোট্ট করে একটু বলি, এখানে যে 17 নম্বর গোল আছে that brings in অন্যগুলো তো দেখতেই পাচ্ছ accessibility, bringing in universal design principles to all of the walks of community, even if it's a hotel, a washroom, everything needs to be completely removed from architectural barriers. That's extremely important. We have to have the inclusion of the people with disabilities in the classroom, in education system. We should see more and more of the people with disabilities. How many students do you have or how many friends do you have who have some of the other disabilities? Raise your hand. You're coming from various colleges. Car college, you see a friend who is with a disability. Karur college. So do you think that we don't have a population who has various disabilities? We have. The infrastructure, our facility, our classrooms and everything is not inclusive and full of architectural barriers because we are not able to provide the conducive and relevant environment which is required, so they don't feel confident, and that is why they drop out maybe after class 10 or 12. After that, higher education is a long খুব দূরের জিনিস হয়ে গেছে তাদের জন্য। It's a lot of difficulty. Okay, so এগুলোতে আমি আর যাচ্ছি না, জাস্ট লাস্ট একটা দেখো, গোল 17 এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। আমি সবসময় বলি নিজের যে বাউন্ডারিজ আছে, বাউন্ডারিজ থেকে বেরো। যদি মনে হচ্ছে পাড়ার বাউন্ডারিজ থেকে বাইরে বেরোয়নি তাহলে বেরো, যদি মনে হয় ডিস্ট্রিক্ট থেকে বেরোয়নি তাহলে বেরো ওখান থেকে, আর যদি মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যায়নি তাহলে যাও, যদি মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে অন্য স্টেটে গেছো, দেশের বাইরে যায়নি তাহলে যাও। কেননা লাইফটা হচ্ছে একবারই, আর you will be getting to know so many things when you get exposed to different culture, religion, population. অনেক myth. We should not be, I will never blame my parents or we should not blame your parents when they have not taught you what is diversity, what is inclusion. And you should not stare when you see somebody who has differences. যার হয়তো যে ব্লাইন্ড, তাকে দেখে তার তোমার হঠাৎ ইনফিরিয়ার কিছু ফিলিং আসতে পারে। These are, we can't blame because সেই সময় সিচুয়েশন আলাদা ছিল, ইকোলজিক্যাল কনটেক্সট আলাদা ছিল, কিন্তু এখন যখন তোমাদের কাছে অপরচুনিটিস আর জাস্ট অ্যাট ইয়োর ফিঙ্গার টিপস, সারাদিন তোমরা মোবাইল করতে থাকো। এখন যখনই আমরা বেরোই, যদিও না আমিও পড়ি, বাট there may be a difference between what I do and you do, but I really feel যে আমরা এই সময়টা কি করতাম, খেলতাম না কি করতাম, what we used to do, we used to talk, we used to interact. হার্ডলি আছে এখন মানুষ মানুষের বাড়িতে যাচ্ছে কিংবা ইন্টারাকশন, রিয়েল লাইফ ইন্টারাকশনস হচ্ছে, ইট ইজ দ্য প্রবলেম। এবার এইখানে ওই জন্য এই গোলটাকে আমি পিনপয়েন্ট করছি যে গ্লোবালাইজেশন, আমাদের দেশ এর মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে। There are many challenges that we face in our country because our country
was already under the British rule. এত দিনের একটা রাজত্বর পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে, তারপরে we have a lot of financial issues and we have a huge population. কোনো ফান্ডিং দিতে গেলেই there will be a lot of it has to go to different levels. It has to go through the funnel and it might not reach the grassroots level. So sometimes the funding are there, the funding flow is there, কিন্তু শেষে grassroots অবধি কিছু গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। And that's our population, যার জন্য আরো বেশি তাহলে ফান্ডিং দরকার। কিন্তু তাহলে এই জায়গাটা আমি কি করতে পারি? আমি সবাইকে সবকিছু দিতে পারি না, but I can build a capacity building. I can actually empower some of the people in the villages. I can empower some of the representatives to take the leadership skill. I can train some of the students who are more eager so that they go and facilitate others and make them skilled. For a scenario like us, যেখানে আমাদের এত population and we have funding crunches, we have to apply and act different other strategies. There is nothing called impossible. কিছু হবে না সেটা হয়। And for this, you have to go out. যখনই আরো বাইরে নিজের লোকের মধ্যে থেকে বেরোনো। Why stick to just one friend? Have multiple friends. Why stick to just your religion? Go and make friends with other religion. Because যা শিখে এসছো সেটা ঠিক নাও হতে পারে। So you have to start questioning. এই ইনকুইজিটিভ স্কিলটা আমাদের কিন্তু বাচ্চাদের একেবারে হারিয়ে গেছে, কেননা প্যাসিভ রেখে তাদের রয়েছে কিন্তু সেটা বন্ধ। তো এই জায়গাটাকে আবার জাগৃত যখনই যাবে, আরো লোকের সঙ্গে মিশবে যারা তোমার মতন অ্যাঙ্গেল থেকে লাইফটাকে দেখছে না, তখন দেখবে যে অনেক মিথ কেটে উঠেছে। তখন তোমার মনে হবে আরে অল হিউম্যানস, কিছু তো আমি কোনো বাউন্ডারিজ দেখতেই পাচ্ছি না। দ্যাটস দ্য সোসাইটি, যেটা রবীন্দ্রনাথ বলো, যে কোনো আমাদের এডুকেটার্স এটাই কনসেপচুয়ালাইজ করেছিল, irrespective of differences, when we will just see each other as humanity, as humans. কিন্তু এই বাউন্ডারিজে বাইরে, সো দ্যাট কামস ইন। সেখানে গ্লোবালাইজেশন বলতে বলা হচ্ছে ডেভেলপিং অ্যান্ড ডেভেলপ কান্ট্রি, দে হ্যাভ টু জয়েন হ্যান্ডস। ওয়াই? Because we are moving for global sustainable development, not just our country. পুরো পৃথিবী সাস্টেইন কখন করবে? যখন আমরা আমাদের সবার যে চ্যালেঞ্জেস আছে, বাউন্ডারিজ আছে, সেখান থেকে বেরিয়ে একে অপরের জন্য ভাবছি। কোথায় যুদ্ধ লাগলো ইরানে, আমার কি? কোথায় কে হলো, আমার কি? এই ফিলিংটাই থাকার কথা না। Rather, we should also have the empathy and try out things by which we can help those people who are in need. তাই এই গ্লোবালাইজেশনের জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর এটা তখনই আসবে যখন যত তাড়াতাড়ি নিজের বাউন্ডারিজ থেকে, নিজের সত্তা থেকে বাইরে যাওয়া শিখবে আর অন্যদের সঙ্গে মিশবে। টাক্কার হতে দাও। There has to be an attack. কোনো কনসেনসাস আসার আগে অফকোর্স there will be a free flow of arguments. ও এখানে বললে তো আর্গুই হয়, তাহলে চুপ করে বসে থাকি। Maximum of us have actually applied this strategy, but it has to come. It has to be facilitated, because when there will be interaction, when there will be arguments, then only a day will come. It will be long, it will be a long duration. It can be very, small duration, but it will come someday. At least we will get to know each other's perspective and change your views that you have on it. These are all coming under inclusive strategies. দেখো, inclusion করতে এই জিনিসগুলো সবাই জানো, that we have started from segregation, seclusion, integration, and now we are talking of what? Inclusion. এখনো যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই যে কতটা আমরা এটা এক্সিকিউট করতে পেরেছি, তাহলে দেখবে ইন্টিগ্রেশন লেভেলেই রয়েছে। এই যে কতটা কেউ একজন ড্র করেছে, which I have got from the internet, ওটাই লাভ। We have a heterogeneous population, but see, আমরা মনে করছি যে প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে যদি অনেক স্টুডেন্টের ডিসেবিলিটিস আমি এনরোল করেছি, আমি দেখিয়ে দিলাম না, ও আই হ্যাভ। আজকাল তো অনেক এরকম তোমার প্রাইভেট ফার্মসে হয়ে গেছে, ইফ ইউ ক্যান শো দ্যাট ইউ হ্যাভ আ পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস, তোমার এই ট্যাক্স পড়বে না, ওটা পড়বে না, ইউ উইল গেট আ লট অফ প্রিভিলেজেস। সো ইউ আর জাস্ট শোয়িং দ্যাট আই হ্যাভ enrolled 10 people, 10 students who are with a disability, but have you ever thought of what you will do, how you will facilitate the maximum capacities of all the diverse population that you have enrolled? নাকি স্পোর্টস যখন হচ্ছে বলে দিচ্ছ, আচ্ছা এই তুমি খেলতে পারবে না,
তোমার হুইলচেয়ার আছে, it's as if that it's not in their conscious mind also যে খেলাটা তো ওরও দরকার। তাই এই জায়গাগুলো হচ্ছে ভাবতে হবে যে আমাকে স্পোর্টসটা আবার এইটা বলেও ইন্টিগ্রেশন যে আলাদা স্পোর্টস ওদের জন্য আলাদা স্পোর্টস হচ্ছে উইথ এন্ড উইদাউট ডিসেবিলিটিস এর জন্য। ওয়াই ক্যান্ট উই হ্যাভ আ স্পোর্টস টুগেদার যেখানে একজনের একটু বেশি টাইম দেওয়া হবে বাকিদের একই রকম। There can be many ways so that that person also feels included. See, at a ছোট্ট example দিচ্ছি, so this is actually your how sustainable development is related with inclusion. So we have gone very far away, we say terminologically, from seclusion, segregation to now inclusion. But realistically, whether we have exhibited it in real life, that might be a question. Because if we see that they are not participating, they are not equally participating. So gone are the days when we used to say equality. Equality is not going to pull this population. We want equity. So these are some of the inclusive strategies and pedagogies. I give you one example. Long back, I think in 1999, I went to Sydney, and there is Smoky Mountain, Blue Mountain, sir. Why it is blue? Because when you see it from the far away, there was a conference, and I was invited as one of those speakers. So that was on inclusion. That was a very, very good, interesting presentation actually. And after the presentation, we went to just see the Blue Mountain. Of course, it was looking blue. There, it was beautiful. It was mesmerizing and very huge, grand, the range of mountains, one after another. Now I was just stunned and surprised because I was very young. And I saw that there was something written in braille. ওই হোর্ডিং গুলো ব্যানার গুলো দেওয়া থাকে না নেম প্লেটে, সেখানে দেওয়া রয়েছে ওই যে দিস ইজ ব্লু মাউন্টেন এন্ড দ্য ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট দ্য ব্লু মাউন্টেন। দ্যাট ওয়াজ রিটেন ইন ইংলিশ শিওরলি, বাট দ্যাট ওয়াজ অলসো রিটেন ইন ব্রেল। এখানে ডিসকাশন বলো, তুমি টেল মি হু ইজ টকিং, আমাকে বলো যে একটা ধরো জুতে তুমি গেছো, you are there in the zoo, or the example that I gave right now, that you are seeing the Blue Mountain where everything is written, the explanation and everything is written, the labels are written in English, but at the same time those are given in braille. What is the use of it? Discuss here with me. বলো কি মনে হচ্ছে ফালতু দিয়েছে ওখানে, তাহলে কেন দিয়েছে? Yeah, but tell me how a blind person will see the Blue Mountains. The Blue Mountains. Still we have a question now. See, 1999, how many years ago? Long back. অস্ট্রেলিয়াতে আমি দেখছি যে ব্লু মাউন্টেন দেখো, আর সেটা দেখে ওটা কার কোথাকার কি হিস্ট্রি ব্রেল দিয়ে দেখো। ব্রেল দিয়ে তো আমি ডিসক্রিপশন দেখে নেব, কিন্তু আমি দেখবো কি করে? Somebody has felt like this, that they also have the right to feel it. And then I was just staring at it, and my husband was there, and I was asking, see, what is the use of it? The same question that maybe like popping your mind right now. And the next moment, I was fortunate to see that there was a person who was blind and with an assistant. The person with the blind was seeing and feeling the braille. Okay, this is Blue Mountain and these are the description and all. And the person was interpreting that, see, it looks like this and all. So he was seeing this from the eyes of the other person who was an assistant. এত বছর আগে কেউ এরকম করে ভেবেছে, মানে nearly 15 years আগের কথা, যখন আমরা ভাবতেও পারি না ইনক্লুশনের কথা, এখনো অনেক কিছু আমরা ভাবি একটা র্যাম্পের লিঙ্ক দরকার আছে, র্যাম্প করতে গিয়ে র্যাম্পগুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দ্যাট ইজ নট মেড বাই দ্য প্রপার ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ইউডিএল এর প্রিন্সিপাল সে জানেই না, সে একটা মনে করছে এরকম একটা উঁচু করে দেওয়া, আর ওই উঁচুতে উঠবে কি করে? সো দের আর আ লট অফ ইস্যুস, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দিস উইদাউট থিঙ্কিং যে কে আসবে, দে হ্যাভ দ্য রাইট, আই উইল গিভ দিস। কতগুলো মলেই আছে ল্যাম্প যেখানে when the women become pregnant after the delivery,
they can actually move with their cradles. It becomes very difficult. And that's the reason a lot of women will not go for conceiving children, because they know our life is going to just get stagnant for 1 or 2 years. I can go to the mall, I can go to have film and all those things. So these are very small things, but very, very crucial and significant things for inclusion. It's not that you will see your students coming here. It's the other way. You have to first create the opportunities, then only a child with disability or cerebral palsy, physical disabilities, they will see that, okay, these are the n number of colleges and this is the college where, which has inclusion, which has inclusive environment. So I can enroll here. So we have to first create the environment. Anyway, next is the, what time আছে বলি আমি কেস স্টাডি সে বলছি how much time is it? 35 minutes. এবার দেখো যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের যে পার্টিসিপেশন, হাউ আই উইল নো যে আমি যে এই কথাগুলো বলছি whether this is right or wrong, that I am saying that our people, our students are with disabilities, they don't have full participatory life. এই যে কোয়ালিটি ইন্ডিকেটরস গুলো রয়েছে, ম্যাটেরিয়াল ওয়েলবিং, সাইকোলজিক্যাল, পার্সোনাল, সোশ্যাল এন্ড বডি, আর আমরা বলি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টাল ইন্ডেক্স, এখানে তিনটে ফ্যাক্টর রয়েছে: হেলথ, এডুকেশন এন্ড লিভিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। whether a person with disabilities আমাদের সমাজে একা বাঁচতে পারছে কিনা, বাস করছে কিনা, that decides. এবার ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। See, I am a very critical person. I critique myself as well. প্রত্যেকটা জিনিস যা করি সেটাকে আমি নিজে ক্রিটিক করার চেষ্টা করি, তাকে আই এম আ বেটার ভার্সন অফ মাইসেলফ। ওকে, সো ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আমাদের এখানে যখনই আমরা বলছি যে কোয়ালিটি ইন্ডিকেটরসের কথা, যে হাউ ফার দ্যাট আওয়ার পিপল উইল ফিল ইনক্লুসিভ, জানুয়ারিতে আমরা একটা কনফারেন্স অর্গানাইজ করেছিলাম from the Department of Education. It was an international conference and there were many people whom I invited. And there was a girl who is now a woman, first when I met in 2011-12. She is a woman with disability, and her disability is that she is very small. So she has not grown, but just physically, beautiful woman. If you see just here, she is one of the most beautiful women I have seen. She has completed her master's in social work and she works as a clinician in US. Okay, যখন আমি ইনভাইট করলাম, she was so excited to come over. I will come Santoshi and all. But finally, she also gave all the abstracts and everything. But finally, while she wanted to come, and also with her own funding, that she was eager and she was very happy যে আমি আসবো। এবার এই জানুয়ারিতে যখন কনফারেন্সটা হলো, ঠিক 1 মাস আগেও আমাকে বললো, I will just ask my family once. Why? I said, what happened? So she told me that when I was just going through applying for the visa, the people there told me that India is not safe for women. It was a very sensitive thing, an emotional thing for me to hear, of course, for my country. I was under a pretext like what to say, what should be my response. Can I say that I can guarantee your life come and I will protect you? Can I say? All of a sudden I thought, okay, let's say that, okay, you arrive from the airport, until the airport, after the airport, I will take care of you for the next 2 days. But can I really guarantee that? I then just, asked this question frankly and I thought, I can't. So finally she didn't. And it was an online, she also was so upset that she didn't make an online presentation also. So see, যেখানে a woman without disability also may be feeling threatened for many reasons, though Kolkata is a much, West Bengal is a much safer place for women. And I feel very happy about it. The men here are really very supportive and not so aggressive like other states. Go to the North India, you will find how much it's dangerous. So এই যে জায়গাগুলো, এগুলো অবশ্যই ভাবায় যখন ক্লাস 10 অবধি তো মা নিয়ে গেছে যদি একজন ডিসেবিলিটি হয়, ক্লাস 10 এর পরে মা কত আর সাথে নিয়ে যাবে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, আর তো পারছে না, তারও তো বয়স হয়েছে, তাই তখন সে ড্রপ আউট হয়েছে। ওই জন্য তোমরা নিজেদের জায়গায় হাই এডুকেশনে
women with disabilities কিংবা people with disabilities খুব কম দেখছি। So if the environment is not inclusive, not secure, safe, Maslow's hierarchy কি বলা আছে, safe, secure environment is one of the four most requirement. এই ইকোলজিক্যাল যদি কনটেক্সটটা আমাদের না থাকে, how we create an inclusion? Okay, so there is an interlude. What's an interlude? A gap. অনেক policy, we have the RPWD Act, তাই না? UNCRPD 2006 এ হয়েছে, United Nations Convention, আর আমাদের RPWD Act, after PWD Act 1999 এ ছিল, RPWD Act এখন 2016 এ হয়েছে। ভাবো 10 বছর লেগেছে আমাদের এখানে পুরো জিনিসটা আসতে মানে theoretically. Now practically how long it will take, I don't know. And that's the problem, that the execution of the policies and legislations which are there theoretically have not executed, have not been implemented for various reasons, different reasons at different levels. And that's the reason that we are still not able to achieve an inclusive society for everybody. So this is the brown frame runners করছো, ইকোলজিক্যাল যে সিস্টেমটা আছে প্রত্যেকটা সিস্টেমে চ্যালেঞ্জ ফিল করছে, নিজের ফ্যামিলি থেকে আরম্ভ করে নিজের নেবারহুড আরেকটু এগিয়ে গিয়ে তারপরে যে কালচারাল ট্যাবুস হয়েছে সেখান থেকে অ্যাটিটিউডাল আসছে, আর তারপরে বিভিন্ন যে এই সেক্টরসগুলো রয়েছে ক্লাবের সঙ্গে এমপ্লয়ার, all of these interactive effects are again creating more and more challenges for the people with diversities or disabilities. So inclusion is still a kind of a dream for us. Global South and Global Northern countries. How many of people you have heard of it? Kara এটা ব্যাপারে জানো? হয়তো না। গ্লোবাল নর্থ আর গ্লোবাল সাউথ বলে দেখবে যে একটা ব্যান্ডেড একটা ক্রিয়েট করা হয়েছে, মানে হোল ওয়ার্ল্ডকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি। গ্লোবাল সাদার্ন কান্ট্রিজ নিচের দিকে যেটা রয়েছে, আর গ্লোবাল নর্দার্ন কান্ট্রিজ। এটা 1980s কিন্তু অনেক আগে ডিভাইড দ্য ওয়ার্ল্ড ইনটু ওয়েলদি নর্থ and the poor south. Countries described as high and low income by the World Bank in 2019. তার মানে 2019 এ যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্টের বেসিসে যে দেশগুলোকে পুয়ার আর যে দেশগুলোকে রিচ বলা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এই ব্যান্ডউইডটা যদি দেখো, ওই যে একটা দেখো লাইন ড্র করা আছে, তার নিচে যেগুলো পড়ছে সেগুলো হচ্ছে পুয়ার কান্ট্রিজ অর দ্য সাদার্ন কান্ট্রিজ, অ্যান্ড উপরেগুলো হচ্ছে নর্দার্ন কান্ট্রিজ। সাদার্ন কান্ট্রিজের অনেক কিছু দেখবে চ্যালেঞ্জেসগুলো একই রকম, আর নর্দার্ন কান্ট্রিজের চ্যালেঞ্জেসগুলো আবার একই রকম। চ্যালেঞ্জেস সবাই ফিল করে, আমরা এখানে হয়তো বলবো সিম্পল জিনিস, ও আমার ক্লাসরুমটা কেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিক নেই। ইউএসএ তে চলে যাও, ওখানকার পেরেন্টস, ওখানকার স্টুডেন্টস উইথ ডিসেবিলিটিস এক গাদা লিস্ট অফ কনসার্নস আর চ্যালেঞ্জেস নিয়ে আসবে, আর বলবে হ্যাঁ আমাদের এটা দেয় না গভর্নমেন্ট, আমাদেরকে ওটা দেয় না। ইট উইল বি অলওয়েজ আ লিস্ট অফ থিংস, যা যেটা আছে সেটাকে ছেড়ে আরো অন্য কনসার্নসগুলোকে উঠে আসে। So this is very important. Why? যখনই আমরা কোনো পলিসি করছি, এই পলিসিটা সেম পলিসিটা গ্লোবাল নর্দার্ন কান্ট্রিজে গিয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে আর গ্লোবাল সাদার্ন কান্ট্রিজে গিয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, এর ডিফারেন্স। আমাদের দেশে সবাই আমরা জানি 8.6 of the population is controlled 86.3% of the global wealth. Maximum আমাদের যে wealth, so our society is this triangle. যদি ইউএস সোসাইটি কিংবা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোকে দেখো তাহলে উল্টে দাও এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে। সো দ্যাটস দ্য আপার ক্লাস and that's the poor class, whereas in our country the maximum is the poor class. So it's very difficult for us when the policies, if they are made by all of class people, there has to be the representation of all in order to create a realistic policy or legislation which will really execute what is written theoretically. You all know the car body, না আমি বলে দিয়েছি, নাম বলছি। দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে, so we have 2170 billion richest people worldwide and 4.7% of the world super rich live in India, and they are the world super rich, 4% only. 103 billionaires আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে বাস করছে, কারণ আমাদের 1% হলেও সেটা কিন্তু একটা বিশাল পপুলেশন। এটা হচ্ছে তার প্রত্যেকটা স্টেটে এটা দেখা যাবে,
প্রত্যেকটা স্টেটে এরকম বড় বড় অট্টালিকা পাশে গিয়ে দেখবে যে হাই রাইজার বিল্ডিং আর তার পাশে স্লামস, and you will find what 33% of the world's poorest also living in India. So that makes 1.2 billion poorest of the poor of the world live in India, and 400 million people. So you see, the southern and northern divide, of course, is very crucial and important to note. That's the ecology, and we can't be blind about it. We have to do anything keeping this in mind. Eta jacchi na 10% rich holds 77.4% of Indian wealth. Acha, rural urban egulote jacchi na, let's go to the case studies. Okay, egulote janoi, inaccessible buildings, we are not informed. Though some of the places, I was very happy to see আমাদের ইউনিভার্সিটি কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে একটা র্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, তো আমার খুব ভালো লাগলো ওটা দেখে। আমাদের আলিপুর ক্যাম্পাসে একটা র্যাম্প অনেকদিন ধরেই রয়েছে। এবার এই যে ফেসিলিটিগুলো কোথাও কোথাও আসছে, কিন্তু আমাদের যে পিপল, whether they are informed how to use it, ওখানে দেখো রেলস করা হয়েছে, যেখানে রেলিংস ধরে তোমাকে, যে ডিসেবল তার হয়তো কাচেস কিংবা তার জুতোটা সে অন্যরকম ক্যানভাস এসব পড়েছে, তাই তাকে ধরে ধরে উঠতে হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তো ফুলদানি রাখা হয়েছে। কেন আমার পপুলেশন ইজ নট অ্যাওয়্যার, ইনফর্ম? So even if there are few things which are taking place, but then you will see this. This is another TV serial that you happen to see very often, and it's still continuing, maybe I don't know. Somebody might see, oh wow, I am doing so great thing for the people with disabilities. করে নিয়ে বসে দিচ্ছি চেয়ার, right? Isn't it a threat to dignity? তুমি কি নিজেকে অন্য কাউকে টাচ করতে দেবে? আমি তো দেবো না। Why I will allow you to touch, or why I will go in your lap? I am a dignified woman. Why I will do that? I will resist, and I will say, defer, and not agree or decline my invitation going there. So, this is what should be the right and dignity of an individual with disabilities. But the people in the masses might think, "Arey, আমি তো এত ভালো সাপোর্ট প্রোভাইড করলাম, আমি তো বললাম তাকে ধরে আমি নিয়ে যাচ্ছি।" সো এই যে ডিফারেন্সটা বোঝা, যে তারও ডিগনিটি আছে, সে কেন নিজে উঠতে পারবে না, কেন তার মনে হয় আমাকে জাস্ট এই জিনিসটা দাও, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যাব, চশমাটা ছাড়া আমিও দেখতে পারবো না, চশমা দেওয়া হয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। ইটস দিস সিম্পল ডিফারেন্স which can make so much of difference in my life. So you see, these are small things but very crucial things in making the environment inclusive. আমি এখান থেকে তোমাদের চলে যাচ্ছি এটা 2011-12 ডক্টর অঞ্জলি ফরওয়ার্ড ট্র্যাক, সবাই গুগলে সার্চ করে দেখতে পারো। Assistive technology can make so much of difference. That is David and this is Anjali. Anjali, when I met her in 2011-12, she was doing a PhD and auto ethnography study. তার মানে হচ্ছে নিজের উপর স্টাডিটা, যেহেতু ও প্যারালিম্পিয়ান, ওর wheelchair bound, and she was adapted from Kolkata from one of the NGO which I know. ওখান থেকে ওকে অ্যাডাপ্ট করা হলো, আর একটা বাই অ্যান আমেরিকান পেরেন্ট who already have more children, কিন্তু তাদের মনে হয়েছে আমরা আরো করবো। She was a polio victim. ওখানে গিয়ে she got everything whichever was needed to facilitate her capacities. She was a world Paralympian champion for 2-3 years, and then she completed her PhD. She was a faculty at Vanderbilt University, and right now she is the Disability Center Director of Washington DC, মানে যেখানে ও প্রেসিডেন্টের আশেপাশেই থাকে। So this is life, and that is David, fabulous man that I met. It was in 2011-12, so long back, but there I can still see that how much difference the context, the technological aids, the car she used to drive, all those make a difference. See the importance of inclusive strategies or inclusion. Just thinking a little bit how I can, what are the changes that I can do to include this person, to include this person. This is the only thing that we have to do. দেখো আমরা খুব জানি, আমি আসিফ তো কিছুদিন ছিলাম,
আর খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ ছিল। এখন এই মোবাইলে বসে বসে দ্যাটস স্ট্যান্ডার্ড লাইফ। সো আই মিস অল দোজ লাইফ। ঝাঁসিতে যখন আর্মি লাইফে আমরা নিজেদের কোয়ার্টারে রয়েছি, হঠাৎ শুনলাম খুব তখন তো ফোন টোন ছিল না, হ্যাঁ যে খুব তৈরি চলছে, কি হচ্ছে, আর সামনে একটা আরো ব্যারাক্স তৈরি হচ্ছে, আর্মি ব্যারাক্স। আর সেখানে ওই যখন ডিপ করছে, যেহেতু ওখানে তো ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই গুলো এরিয়া, ওখানে না সোনার ঘোড়া পাওয়া ভর্তি ভর্তি ওই ইয়েগুলো সিক্কে যেটাকে বলা গোল্ড কয়েন্স। সো কিডস আমরা তো আর যাইনি, কিন্তু অনেক আর্মি পিপল দে স, তারপরে গভর্নমেন্ট নিয়ে চলে যায়, অবভিয়াসলি সেটা লেবারদের সাথে কাছে থাকবে না। তো আর তখন আমাদের হিন্দিতে একটা জানি না কারা পড়েছে, হিন্দি ছিল না, খুব লড়ি মর্দানি হতো ঝাঁসিওয়ালি রানী। এটা এখনো আমার মুখস্থ আছে, কি জানি কেন, বিকজ ইট অ্যাকচুয়ালি টাচড মি আ লট। মানে ওই পুরো যখন ওই পোয়েমটা প্রায় 10 পাতা, মনে হয় 5 থেকে 10 পাতা ছিল, কিন্তু পুরোটা মুখস্থ করে দিতাম। আর ওটা এক একটা যখন পড়তাম না, তখন পুরো ফিল করতাম যে এই বাচ্চাটাকে পেছনে বসালো, দুম করে ফেন্স থেকে একটা লাফ দিল, মানে হোয়াট আ ফিয়ারলেস লেডি। তখন মনে হতো হোয়াট আ স্ট্রং এম্পাওয়ার্ড লেডি। জাস্ট ফিল যে এখন যদি এই ধরনের একটা শাড়ি পরে আমাকে বলে তুমি ঘোষবাড়ি করো, ঘোড়া লড়াও আর চালো, আমি কিন্তু করতে পারবো, রাইট? তুমি ভালো করে খেয়াল করে দেখবে, রানী লক্ষ্মীবাই মারাঠা উইমেন্সদের মধ্যে কিন্তু শুধু রানী লক্ষ্মীবাই ছিল, আরো অনেক ব্যারিয়ার্স ছিল। আর উইমেন ব্যারিয়ার্স যে সময় খুব অর্থোডক্স এইসব, সেই সময় কিন্তু ও ছাড়া আরো অনেক, এই যে নামগুলো দেওয়া রয়েছে, জিজাবাই, জানকি, দিস আর ভেরি ভেরি কমন নেমস ইন হিন্দি হিস্ট্রিতে। আই শুড নট সে হিন্দি, হিস্ট্রি যদি পড়ো তাহলেই পাবে। আর এরা দেখবে সিম্পল জিনিস, যে যখন ওরা ওদেরকে শেখানো হতো ঘুষাবাড়ি করা, হর্স স্কিম, তখন কিন্তু ওরা এই ধরনের করে শাড়ি পরে মারাঠা বলেছে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল aspect of empowerment, because you can move your legs the way that you want. I'm not saying that was the reason for that many barriers women came from Jhansi, but Maratha women. But it of course adds to it. If there is a woman who want to learn this skill, at least তার parent এটা বলবে না শাড়ি পরে কি করে করবি। কেন আমাদের বেঙ্গলে কিন্তু এটাই আমাদের এখন সালবার হচ্ছে, কিন্তু এটা শাড়িটাই হচ্ছে আমাদের ইয়ে ছিল। বাট ইউ নো দ্যাট ইট মাইট নট বি ভেরি ইজি টু মুভ অ্যান্ড ডু মেনি থিংস when you are wearing a sari. So these small things makes such a difference in anybody's life. We have to think like that. This is another world countable few colleges, universities actually, which is completely and separately for the people with disabilities, students with disabilities, higher education. তার মধ্যে একটা হচ্ছে NTUT, that is National Tsukuba University of Technology in Japan, ইবারকিতে রয়েছে ওটা। দেখো হিস্টোরিক্যালি যদি আমাদেরকে ইনক্লুশন, আমরা যখনই ইনক্লুশন দেখি, ইনক্লুশনকে ভালো করে বুঝতে হবে তার ফিলসফিটা, we can go back to our history. আমাদের হিস্ট্রিতে কিন্তু প্রচন্ড সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে which were there also thought of, and those inclusive strategies were actually implemented. ওই সময় it was long back, 1970s এ NTUT প্রথম শুরু হয়েছিল। And just see that যখন ওইটা শুরু করেছিল, the main agenda was that they believed, the trust was on the people with disabilities that they are able. But in what way? Everybody had some ability, and they realized that the people with disabilities, যারা blind, it started with them, তাদেরও কিছু ট্রেডস আছে যেগুলো দিয়ে ওরা জব পেতে পারে, অ্যান্ড এই স্কিলসগুলোতে ওরা অনেক বেশি, এখানে দেখো নামগুলো লেখা আছে, কিংবা প্রেশার, মাসাজ থেরাপি যেটাকে ওরা সিয়াক বলছে, অ্যাকিপেঞ্চার, এগুলো খুব খুব ওয়েল রিনাউন্ড জাপানিজ থেরাপিস, যেগুলো একটা ব্লাইন্ড ভালো করে। এইগুলোকে ভেবে ইউনিভার্সিটি শুরু হয়েছে, এখনো কিন্তু দে হ্যাভ নট actually allowed a person without, a student without disability to get enrolled. Why? Because the teacher thinks আমি আজকে যে একটা বাচ্চাকে ধরে ধরে আমি পার্সোনালাইজ ভাবে ভাবছি, আচ্ছা তোকে পড়াতে গেলে আমাকে কি স্ট্র্যাটেজি করতে হবে, সেটা না আমি তাহলে করতে পারবো। আমার তাহলে পুরো ফোকাস চলে যাবে
a student who is without disability. That we don't want. So they are not actually allowed, though we are now striving for an inclusive mainstream environment, যেখানে with and without disability একসঙ্গে পড়ে। কিন্তু এখানে কিছু কারণ রয়েছে which brings in us for a discourse, for a healthy discourse, whether we still need special education and or this kind of education, or rather all should be like just a mainstream environment. These are too much. This is again with the MTUT. See, arekta example দিচ্ছি এখানে একেবারে নিচে কি is a faculty. He is a faculty. He is a faculty. He is a faculty at NTUT and he did his PhD from US. এবার যখন আমি তাকে ইন্টারভিউ করছি আমার কাজের জন্য, তখন আমাকে সে বলছে আমি তো চাই আমার বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই খেলুক with children with disabilities. I said, oh really? Why do you want that? তা আমাকে সে বলল, কেননা আমি চাই আমার বাচ্চার ডিফারেন্সেস গুলোকে দেখুক ছোটবেলা থেকে, যে সবাই আমার মতন হয় না। আর একজন হবে যার একটা চোখ নেই, আর একজন হবে তার একটা পা নেই। এখন তো দেখছো অনেক বাড়িভাবে বেরিয়ে গেছে হাত নেই পা নেই এইরকম কিছু দেখানোর জন্য, তাকে ছোট বাচ্চারাও যেন প্রথম থেকে এগুলোকে শিখতে থাকে, তাকে দে উইল নট স্টেয়ার অর গেজ ওকে যদি হঠাৎ ওরকম দেখে। কেন? তার মানে মা বাবারাও পারে ইনক্লুসিভ ফিলসফি কিংবা ইনক্লুসিভ অ্যাটিটিউড বাচ্চাদের মধ্যে তৈরি করতে। বড় হয়ে আমি যদি একজনকে শেখাই, ইটস অলওয়েজ দ্য ব্রেন প্লাস্টিসিটি চলে গেছে, হার্ড হয়ে গেছে, তোমার রিজিড, ও ইনফিরিয়ার ফিল করা শুরু করে দিচ্ছ কাউকে যদি এরকম ডিফারেন্ট দেখছো। বিকজ ডিফারেন্সেস আমরা দেখতে পারি না, যদিও আমরা মনে করি যে উই আর ইন দি ইউনিভার্সিটি। সো দিস ডিফারেন্সেস নিডস টু বি seen, explored, exposed, then only the acceptance will come. তাহলে এরা বাইরে বেরোবে, আছে তারা হিডেন আছে, তাহলে এরা বাইরে বেরোতে শুরু করবে যখন কেউ ওদেরকে তাকিয়েও আবার তাকাচ্ছে। This is again assistive technology. I'm not going. This is US. This is one of the assistive technology and accessibility center in India. নাতে আছে যারা গিয়ে সুইমিং পুল অ্যাক্সেসিবল কিনা, তার মানে একজন যে হুইল চেয়ারে আছে সে গিয়েও সুইমিং করতে পারবে কিনা with some support. If a restaurant is coming, whether the environment is accessible, licensed ওখান থেকে আসবে। ওরা যদি গিয়ে accessibility team দেখে যে হ্যাঁ this is without any architectural barrier, then they will allow and give them the license. So these are very important areas and agendas. We still have to get something like this. Okay, now go through just 2-3 minutes, okay? 5 minutes. So let's talk of the eccentricities which might be the strengths. We believe that each and every one of us have some of the other strengths. I'm talking of autism. এখন যদি আমরা দেখি autistic population, which is a spectrum of the disorder from this to that extreme, that's why it is called a rainbow kind of a spectrum. Tamane, when we say that there are 10 autistic students sitting here, then we have to think like, okay, these are the 10 type of autistic students and 10 type of strategies, 10 type of characteristics we will be having. And that makes our job very, very, very difficult. But we have to take it. The teacher have to have the patience to even take the effort to do it. Why? Because there is also a person of autistic population who happen to know as gifted. যাদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্টস, মানে if you compare with the neurotypical people, মানে আমাদের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে তাদের থেকেও তাদের মধ্যে অনেক বেশি ট্রেটস আছে। এগুলোকে চেনো? নাম বলুন। A lot of world-renowned people ওই সময়টা হয়তো ডায়াগনোসিস হয়নি, এমনকি বিল গেটস বলা হয় যে they have some of the other autistic traits. আর সত্যি কথা বলতে আমাদের সবার মধ্যেও অটিস্টিক ট্রেট কম বেশি থাকতে পারে, বাট ইট may not, because we are not diagnosed, may not impact
does so much that it is creating deficit in my day-to-day life activities, and that is why we are sitting here. So, যদি আমরা এই লোকটাকে চেনো, সাতোশি তাজোরি, পোকেমন জাপানে গেলে দেখবে একটা জায়গা না এরকম সকালবেলা উঠে একটা গ্যাদারিং অফ ইয়াং পপুলেশন দাঁড়িয়ে আছে। চলে বাবা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং কিছু হচ্ছে, কি হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বোঝা যাচ্ছে সব ওরা ভিডিও গেম খেলছে। ওকে, though it is negatively critiqued that পোকেমন এসব ভিডিও গেম কি সব করেছে, কিন্তু ভাবো এই ছেলেটা কিন্তু ছোটবেলায় পোকা দিয়ে খেলে আর সে ইনসেক্টসের বাইরে যেতে পারত। এই জিনিসটাকে ও ইনহেন্স করেছে, ফ্যাসিলিটেট করেছে, ফ্যাসিলিটেট করতে দেওয়া হয়েছে ওর এনভায়রনমেন্টে বলে আজকে আমরা পোকেমনের মতন একটা রিভলিউশনারি ভিডিও গেম তৈরি হয়েছে। নেগেটিভ আছে সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট somebody thought of creating like this and other people, Einstein বলো, মোজার্ট, ইউরোপে যাও, মোজার্টের গান মানে দুর্ধর্ষ মিউজিশিয়ান, ইভেন দিস চার্লস ডারউইন এন্ড অল। অ্যান্ড বলা হয় যে আমরা যখন এই যে এখন অ্যাডাম ইভে চলে যাই, যদি ইরাকে, যদি আমরা সবাই এরকম বকবকি করতে থাকতাম, if we were too much engrossed in talking and all, তাহলে এই কাজগুলো করার কেউ থাকতো না। which one? কেউ স্পিয়ার তৈরি করতো, কেউ তো ভেবেছে, তার মানে ওখান থেকে কিছু লোক সরে গেছে, সব উল্টোপাল্টা করছে, আর কিছু লোক সরে গেছে, they were just thinking in a different way. এই যে not getting distracted in a distractive environment, এই ট্রেডটা অটিস্টিক্সদের মধ্যে ভীষণ ভালো করে আসে। তাই জন্য এটা অনেক সময় বলা হয় যত গ্রেট সায়েন্টিস্টরা হয় তাদের মধ্যে কিছু না কিছু অটিস্টিক ট্রেটস হয়। আর এরকম পাওয়া গেছে যে এরকম সেমিনার চলছে, বড় বড় সায়েন্টিস্ট তারা আসছে, কাউকে হ্যালো বলে না, সে এরকম একটা সেমিনারে ওখানে বসে অঙ্ক করছে, সে কিন্তু একটু ডিস্ট্রাক্টেড হচ্ছে। So the ability to get into and concentrate on something without getting deviated in such a distractive environment comes very spontaneously and naturally to an autistic person, because the autistic lives in their own world. So these are some of the eccentricities which can be so beneficial if we can utilize this. Otherwise এটাকে ক্রিটিক করতে থাকবো, কি বলবো আমরা, দেখো কেমন করে বিহেভ করে, কেমন করে তো করেছে, ওর মতন যেমন হয়েছে। If it is not affecting me, কেউ আমাকে হ্যালো করলো না, if you talk to some autistic people on the high functional who are verbal, they say for us, একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে ওরা না আমাদেরকে ক্রিটিক করে, আমাদের বলাটাও ঠিক না, নিউরোটিপিক্যাল পিপলদেরকে ক্রিটিক করে যে কেউ পুলিশ জিনিস করে, কেন শোনো, কেউ সোশ্যাল একটা এনভায়রনমেন্টে what do people do, গিয়ে তোমরা বলো হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু, নমস্কার, কেমন আছে, don't you think that you are pretending? I don't do these bullshits. This is the way that ora bole you are actually a man, because I say what I want to say, black or white, what's right or wrong. Okay, মুখের উপর বলে দেবে হ্যাঁ ওই লোকটা তো আমাকে, ওই লোকটা কালকে আমি দেখলাম ওইখানে বসে, ওকে বুঝছি। একটা নিউরোটিপিক্যাল হয়তো একটু ভাববে আমি গিয়ে কানে বলি, আর একটা অটিস্টিক লোক কিন্তু গিয়েই বলে দেবে হ্যাঁ ও বুঝছেও না যে এখানে কি এনভায়রনমেন্টে কি একটা হতে চলেছে, এক্ষুনি dangerous, because they are not able to decode the environment, the emotions that's happening around. That has negatives and also positives. So the more and more we understand their way of thinking and angles, might be a beautiful world also. So we have to create these, take these differences and opportunities and facilitate that, rather to critique, oh amar moto na, sobar moto na. Okay, world would have been a very boring place যদি আমারই মতন আমাকে যদি আমারই মতন কাউকে থাকতো। So maybe I got married to somebody who is not just such a talker, and it happens, we always see, because it would have been very boring if I am just having somebody who is just like me. একটা ওই সেলফ এস্টিম পড়ার সময় দেখবে অনিতাই বিপক্ষে আছে, I don't want to get married to that person because he is more like me and I don't want to. এর একটা কোট আছে, দেখবে খুব মজাদার এরকম করে কোট করা। এনিওয়ে, এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস অনেক আগে বেরিয়ে গেছে, কিছু এখন কোম্পানিজ এসছে যেখানে শুধু হায়ার করছে অটিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল। ইউএস অস্ট্রেলিয়াতে অনেক আগে গেছে, আমাদের দেশে এখন এসছে।
যেখানে এরা এদের কেন বলা হয় টেকনোলজি সফটওয়্যার ডিফারেন্সেস ডিকোড করা, কোথায় একটা কোনো ইয়ে রয়েছে প্রবলেম সফটওয়্যারে, সেটা এরা কিন্তু খুব ইজিলি উইদিন সেকেন্ডস ওরা বার করে দিচ্ছে, because they have that high ability of concentrating and focus. So why not utilize them? So there are software companies who are hiring them more. আচ্ছা, আমি আর যাচ্ছি না, আমাদের টাইম শেষ করে দেখো, নর্মালিটির ব্যাপারটা আমি সবসময় বলি, এটা ক্লাসেও বলি যে নর্মালিটিটা খুব রিলেটিভ। আমার এখানে যেটা নর্মাল বাইরে ওটা নট নর্মাল হতে পারে, আর এটা স্টেও করবে। আমার এখানে যেটা আজকে আমি দাঁড়িয়ে বলছি দিস ইজ নর্মাল, আজ থেকে 10 বছর পর এটা নর্মাল থাকবে কিনা জানি না, কারণ নর্মালটা এটা হোয়াটস নর্মাল যে কনসেপ্টটা সেটা আমরা এমন করে ধরি ছোটবেলা থেকে, আর আমাদেরকে শেখানো হয়, কন্ডিশন করা হয় যে যা সবাই ম্যাক্সিমাম লোক করছে সেটাই হচ্ছে ঠিক। আর এই প্রবলেমটা প্রচন্ড ভাবে আমাদেরকে এফেক্ট করে, কারণ আমরা সবকিছুতে এই প্যারামিটারটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে চাই। আমরা সবসময় কম্পেয়ার করি, ও whether I should get married to this at this age, what others will think. Others are doing this, no. Which subject I should take, what should be my career. We are always kind of a sort of comparing. There are many, very, very little countable few people who have the dare to say, outrightly say, oh, সবাই এরকম করছে, আমি এরকম করবো। So now we come to neurodiversity. This is Judy Singer, who is a sociologist, and ইনি এটা এই টার্মটাকে কয়েন করেছে, যেখানে বলা হচ্ছে why not we accept and respect diversity. যে এইটা ধরে there is a movement going on. আমরা আজকাল বলি যে people with disability, peopleটা আগে আসা উচিত। অটিস্টিক্সরা বলছে ours is just differences, mainly the functional, highly functional ones. যে আমি ধরছি না আমি ডিসেবল, আর আমার কাছে আমি যে অটিস্টিক সেটা আমার কোনো ইনফেরিয়র ক্যারেক্টারিস্টিক। I am autistic individual and that's my pride. And this is the way that they are actually identifying themselves, introducing themselves. They take the pride to say, I belong to an autistic community. You read this. এটা আমি বলছি কিংবা বলে দিতে পারি ছোট করে, কিন্তু এই পুরো স্টোরিটা তোমাদের পড়তে হবে। So how it feels when you are on the other side of the spectrum, on the other side of the fence, or this side of the fence. এই বইটা কে কে পড়েছে? ইংলিশে কেউ আছে ওখানে? ইংলিশ সাবজেক্ট ছিল তো আগে, এটা পড়ো না। এটাতে এই যে গল্প বইটা একটা ছোট্ট এইটুখানি বই, এজি বইস, এটাকে পড়বে। এটাকে পড়লে বুঝবে যে এই যে আমরা বলি না যে সেক্লুশন, এই সেক্লুশনের যে ফিলিংটা, it can be so terrific for the people with disabilities and also for us at any context, at any point of our life. এখানে এই যে একজন লুনাস বলে একজন ছিল, যে হঠাৎ করে অ্যাডভেঞ্চারাস রুটটা শেষ করে দিচ্ছে, এটা সে মাউন্টেনিয়ারিং করতে করতে যাচ্ছে, সে হঠাৎ একটা এরকম মাউন্টেনের ওখানে গিয়ে দুম করে পড়ে গিয়ে একটা আননোন একটা ল্যান্ডে পড়ে। সেই ল্যান্ডে গিয়ে সে দেখলো আচ্ছা এরকম একটা জায়গা, এবার সে এদিক ওদিক যাচ্ছে, দেখছে exploring this and that. Suddenly he realizes, oh my god, this is not something that I have seen earlier. সব বাড়িগুলো বন্ধ, কোনো উইন্ডো নেই, সব যে রাস্তাগুলো এরকম খোলা না, সেখানে একটা এরকম ফেন্স মতো দেওয়া আছে। So it's a different context, কোথায় চলে আসে। Soon he realized that he has come all of a sudden by coincidence, come to a village which is completely blind. একটা কালে এখানে ছিল সব রকমই, কিন্তু আস্তে আস্তে হতে the last person who was with the sightedness, he also died, and after that there is no person who is sighted. So it's a country of the blind. Now what we will do? তোমাদের যদি এরকম একটা দেশে চলে যাও, ফার্স্ট অফ অল কি ফিল করবে? পালিয়ে যাবে না থাকবে? বলো তো। একটা এমন দেশে গেলে, একটা এমন ভিলেজে গিয়ে পৌঁছালে যেখানে তুমি দেখছো যে সবাই ব্লাইন্ড, তুমি একমাত্র চোখ আছে, কি ভাববে, কি ফিল? Yes, good. That's a good answer actually. This is the spontaneous answer which you will think. তোমার মাইন্ডে তখন এটাই চলবে, ও আই এম দ্য ওয়ান সাইডেড পারসন, আই এম দ্য কিং, আই ক্যান বিকাম দ্য কিং অফ দিস,
আমার দেশে কি ছিলাম জানি না, এখানে আমি কিছু হইনি। Now see, he also thought like that. Okay, but what happened next? এবার এখানে আসাতে এবার ও সবাইকে জ্ঞান দেওয়া শুরু করলো, এই তোমরা এরকম করে কেন করছো, দেখো এরকম করে করা উচিত, এখানে এটা বানাও, এটা করা উচিত। সবাই ভাবছে কে এখান থেকে চলে আসলে, এতদিন ধরে আমাদের কাছে যেমন আমরা মনে করেছি তেমন করছি, পুলিশই। এবার যে ওখানকার প্রধান সে ওকে ডাকলো, সবাই ওকে পাগল পাগল কথাবার্তা বলছে, কেন ওরা তো বুঝছে না এসব কথা। ভেঙেনি ওকে যখন নিয়ে আসলো, বলে কি সব বক বক করছে, বললো হ্যাঁ এরকম করে করা উচিত, ওরকম করে করা উচিত। বলে who are you to tell us what's right? For us this is right. আমাদের ঘরে কোনো জানা থাকে, কি করবো আমরা জানা নিয়ে? আমরা এই রাতের বেলায় কাজ করি, কারণ আমাদের কাছে তো দিন আর রাত একই। Who are you to say us something else? And who are you to say what's normal? যখন সে তাও ছাড়লো না, কেননা ইউনেস্কো অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন হয়েছে, তার কাছে তো নর্মাল অন্য। সো ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট, দিস ইজ আ কন্ট্রাডিক্টরি কাইন্ড অফ আ সিচুয়েশন। কি হলো, এবার ও নিজের এই বক বক করা তো ছাড়তে পারছে না। এবার তার মধ্যে কি হলো, he also got infatuated, had an affair with the Pradhan's daughter. ঠিক আছে, এবার এইসব চলছে, লোকে ওকে উল্টো পাল্টা বলছে, কি এইসব বলছে, হ্যাঁ ওই দিস পারসন ইজ সেইং অল দিস থিং। এবার ও দেখলো যে আমার কাছে একটা রাস্তা হতে পারে, ইফ আই গেট ম্যারিড টু দিস লাভার দেন আই ক্যান স্টে হিয়ার। এবার প্রধান আর ওরা যখন দেখে যে ওকে দিস হ্যাজ কাম আপ, so the solution is okay, we will allow you to get married to our daughter provided that you allow us to take out your eyes. Then only you will get rid of saying all these nonsense things. কেন তুমি নালে এই কথাগুলো বলতেই থাকবে আর আমাদেরকে ফিল করাচ্ছ যে আমরা যেন ঠিক না। এই ফিলিংটা we want to take. We are happy in our context. Who are you to say us that we are not happy and we are losing something, we are at loss of something, we don't have something? তো তখন লুনাসের কাছে একটা খুব এরকম একটা মানে মাঝধারের একটা কোনো সিচুয়েশন আসলো, which is really very conflicting. সারা রাত ধরে ভাবছে তার ঠিক আছে তাহলে এখানেই থেকে যায় সবার মতো এইসব ভাবছে। রাতের বেলা তো সে থাকতে পারলো না, সে পালিয়ে গেল। কোথা থেকে যে তার মোটিভেশন আসলো, সেই মোটিভেশনের চ্যাপ্টারে পড়তে গেলে আমরা দেখি না, একটা সামনে থেকে ভুল আসছে, তো ভাবছি এখানে ওখানে দেখছি লাল জামা পরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভুলটা আসছে বা কোথায় যাবো, ততক্ষণে তো এমনি সময় তো এই ফেন্সে গাছে উঠতে পারি না, কাট করে গাছে গিয়ে উঠে গেলাম, আর তারপরে ভুলটা চলে গেল। কিন্তু এবার এই যে গাছ থেকে নামতেও পারছি না, কেন আমার তো যত হরমোনাল সিক্রেশন ছিল হাইপ হয়ে আবার নেমে গেছে। সেরকমই এই লুনাস গিয়ে পুরো স্ট্যামিনা নিয়ে মোটিভেশন নিয়ে দেয়, I have to go from here. Oh God, they will take out my that she realized for me. This is something which I don't want, because I have not grown up like this without the eye. সে পালিয়ে গেল। Now why এই মানুষটা পালায়? See, ওর কাছেও নর্মাল ইজ সামথিং এলস, আর এই মানুষদের কাছেও নর্মাল ইজ তাদের চোখ চাই না, বিকজ তারা এরকমই গ্রো করেছে, তাদের কাছে এটাই নর্মাল, কেন ম্যাক্সিমাম লোক ওটাই করছে। কে হঠাৎ এসে তাদেরকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, ও ইউ আর নট রাইট, ইউ আর নট রং। Why don't we listen to that? So the feeling of seclusion for Lunas was also very, very what to say, like real, and the feeling of seclusion for the people with disabilities or the blind, that was also very real and understandable. যে কেউ নিজের এই যে প্রত্যেকের কাছে নর্মালিটির একটা সত্তা থাকে আর তার বাইরে কেউ যেতে চায়। ওকে, সো আই স্টপ হিয়ার উইথ দিস। সো what we have to do is let us think and explore what are some ways that I can do around my environment and locality. Just get rid of those feelings যে ও গভর্নমেন্ট কি করলো না, সরকার কি করলো না, তুমি কি করছো? How can I get involved in promoting inclusion in society? Small things and steps from your side can make so much of difference. How can I make the world or society a better place to live for all? That's the agenda that we all have, we all should have. So diversity is about all of us, and about us having to figure out how to walk through this world together. Inclusion in India is still a long way to go. So we have to start accepting, respecting and embracing diversity. That's the motto.
Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an engaging and thoughtful presentation. We appreciate the time and effort you put into preparing and delivering the speech. Please accept after gratitude. An announcement for the participant, especially for the participants, the teachers and the students who are here with us. I'd like to request, please take out the feedback form. Please don't talk. Please take out the feedback form from your file. You have got a file, right? Please open it up. You'll see there's a feedback form. There's a feedback form. Please take it out and fill it in. Meanwhile, the second interactive session will be starting very soon. To start filling it up, the second interactive session will start. The volunteers will come and take the feedback form from all of you. They will collect the feedback form. Please fill it up. Really appreciate that. Now it is time for a second interactive session which will be conducted by our faculty member, Professor Anamika Dotto. I'd like to request AD ma'am to come onto the stage and start the interactive session with the students. Thank you so much. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করো, যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলেও বলো। Any doubt? Have you any question? Stand up and firstly tell your name and college name. বলো, নাম বলো। নম্রতা, মাইকটা একটু দেখিয়ে দে। আমার নাম মান্তু। আমি মান্তু সামন্ত, 4th সেমিস্টার অফ মহারানী কাসেশ্বরী কলেজ। আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ ম্যাম লেকচারের জন্য। আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি দেখালেন যে প্রপার স্ট্র্যাটেজির জন্য ইনক্লুশন তৈরি করতে সুবিধা হয়। প্রপার স্ট্র্যাটেজির জন্য ইনক্লুশনকে তৈরি করতে সুবিধা হয়, সেখানে অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করতে গেলে কি কি করতে হবে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ইনক্লুশন তৈরি করা মানেটা হচ্ছে একটু কেমন জানেন, why? Because inclusion is basically a process যখনই আমরা বলি, ওই যে যখন মোটিভেশন পড়েছো তখন মনে হয় নিশ্চয়ই পড়িয়েছে কেউ না কেউ যে মোটিভেশন ইজ নট জাস্ট এ টার্ম, যে হঠাৎ মোটিভেশন হয়ে গেল। মোটিভেশন ইজ আ প্রসেস। কি হয়, নিড, ড্রাইভ, গোল, মনে আছে? এই সবকটা না থাকলে মোটিভেশন হবে না। ঠিক তেমনই inclusion is also a process and it starts right from the very beginning. I gave one or two examples. For example, the faculty or a parent saying that I will ask and I will facilitate. I want my children to play with the student with disabilities in the playground. Why? Because I want them to learn and see and get exposed to all sort of differences that prevailing in the society. So the changing the attitude will never come at this stage all of a sudden. It has to come right from the very beginning of when the child is taking birth and eventually the child is having an understanding
of all these issues. And it can start from the home, by the parent. Teachers are coming lately. জাস্ট থিঙ্ক যে কোনো পেরেন্ট যদি আগের থেকে এটা ডিসাইড করতে বলে দেয় যে অমুকের সঙ্গে মিশবে না, অমুকের সঙ্গে মিশবে না, ওকে ওর সঙ্গে মিশলে তোমার কিছু অসুবিধা হয়ে যেতে পারে, তাহলে কিন্তু এইখানেই তার অ্যাটিটিউডটা কি চলে আসছে, একটা ছোট বাচ্চা বুঝবে এরকম কারোর সঙ্গে মিশতে হবে। তার মানে এই অ্যাটিটিউডটা কিন্তু যদি ভালো করে অ্যাটিটিউড পড়ো তাহলে দেখবে যে অ্যাটিটিউড ইজ অলসো আ প্রসেস which shapes eventually in our mind right from the very beginning. Because there is a lot of conditioning going on. দেখবে ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা পড়াই ছোট ছোট বইতে ফটো দিই, যেখানে থাকে যে ধরো এটা একটা জেন্টলম্যানের একটা ফটো দেওয়া আছে। এবার জেন্টলম্যানের ফটো দেওয়াটা কেমন থাকে, একটা মানুষ যে ভালো তাকে কিন্তু ফটোতে দেখা যায় না, মানে বোঝা যায় না। ইউ ক্যান মেক দ্যাট চাইল্ড ফিল অর রিয়েলাইজ হোয়াটস আ জেন্টলম্যান। তাহলে আমরা কি করি, ফটোতে থাকে স্যুট বুট পরা একজন ভদ্র চুল কাটা, সে হচ্ছে জেন্টলম্যান, তাই না? নিশ্চয়ই এরকম হাতে কথা ট্যাটু করা এরকম কাউকে দেখিয়ে বলবে না কিছু। Our own understanding is also biased. What do you really think যে এই যে ধরো একজন ট্যাটু দিয়ে একটা লোক চুল ফুল লম্বা করে করে এরকম সব ফটো করতে আসছে, আর আরেকজন খুব ভদ্র এরকম জেন্টলম্যান সেজে আসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে হয়তো রিয়েলিস্টিক্যালি যদি দেখো এই জেন্টলম্যানই হচ্ছে সব উল্টো পাল্টা কাজ করছে, আর এ কিন্তু করছে না। কিন্তু বাচ্চাটা কিন্তু 360 ডিগ্রিতে বলছে। ও ছোটবেলায় বুঝলো যে যাকে আমি দেখবো এরকম এরকম সুন্দর করে ড্রেস করে ভদ্র হয়ে থাকছে সেই ভালো, সে কিন্তু এটা বলছে। তার মানে ছোটবেলা থেকে যেই মা বাবা এটা শেখাচ্ছে আমাদের সঙ্গে মিশবি না, তোমাদের সঙ্গে মিশবি না, সবাই এরকম হয়, যেটা সবাই করছে সেটাই করো, তাহলে সেখান থেকে কিন্তু অ্যাটিটিউডের জায়গাটা তৈরি হয়ে গেল, আর সেটা কিন্তু ইনক্লুসিভ হচ্ছে। সেখানে অলরেডি তুমি একটা বাউন্ডারিজ তৈরি করে দিচ্ছ তার জন্য, তাকে নিজে ভাবতে দাও না যে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক, কে ভালো কে মন্দ, ভালো আছে মন্দ আছে, আগেই স্কুল ফিটিং করে দাও। সো অ্যাটিটিউড, the learning takes place and starts from home by the parents. If the parents are biased, wrong things gets conditioned. However, when the child is coming to the school, after the child comes to the school, সেগুলোকে আবার ডিকন্ডিশন করতে টিচারের অনেক টাইম লাগে, কিন্তু it may start. So when you people will become parents, you also realize that this is something that I will make my children learn, then it starts right from there. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Others, any questions? Good afternoon, ma'am. My name is Shansita Shah from Children's College for Women. Thank you for your lecture. My question is, what are the implications of Right to Education Act in disability or disabled person or student in school and higher education according to National Education Policy 2020? Okay, so that's a good question. As I told that yes, there are beautiful things long back that we had in. যদি আমরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে লেজিসলেশনে চলে যাই, EAHCA, Education for All Handicapped Children Act, IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, it was long back even when I was not born, 1975. ভাবো সেই সময়ও আমরা লিস্ট রেস্ট্রিকটিভ এনভায়রনমেন্ট, ইনক্লুসিভ স্ট্র্যাটেজিস, ফ্রেমওয়ার্ক, রাইট টু এডুকেশন, ইভেন দ্য TRC, চাইল্ড রাইটস টু এডুকেশন, এগুলো কিন্তু ছিল, কিন্তু সেগুলো কিন্তু রিয়েলাইজেশন ছিল। এনইপিতে খুব ভালো ভালো জিনিস রয়েছে। আই এম রিয়েলি ভেরি অপটিমিস্টিক about the entire framework, the flexibility that it is offering. Those are really very good. But the main thing is, you know, the policies are always made by few of the people who are sitting within the AC rooms and writing it down. But the people who will be executing it, those are different hierarchy of people. Those will be either the Anganwadi, somebody, or the school teachers who will be in the schools. And they know what are the problems that are going to crop up when they execute these policies into action.
So even if the legislations are there, even if these legislations were there long back, but how much we will be able to realize it, what are the challenges that these school teachers, because they are the ones that who will be implementing it, they face, and then if we have to revise it. So that will be, that we will realize, of course, later on and eventually when it comes to the main ground. So policies are good. The executions of policies might be something else. You know, one of the case study which I didn't actually share because it was sensitive. As I told you that my first, the project that I completed was women with physical disabilities. There were around 100 women with disabilities who were the sample for the study. And it was very, very surprising for us 15 years back to find that many of these women with physical disabilities were married and married to neurotypical people. So, a man without disabilities. It was really very, very astonishing fact for me. Then we get in depth in order to understand what's the issue. It was really very, very unfortunate to know that we had 3% reservation for the people with disabilities, right? And our country have a lot of unemployment rate. We don't have employment. So there are many men who thought that as they are not getting a job, if they get married to a woman with disabilities, at least their wives will get a job and they can sustain. However, they didn't realize that there are employment exchanges which are specially meant for the people with disabilities. And when we used to go there just to get the data, there were files after files where women with disabilities have applied and they are not getting job because the percentage of those women with disabilities are very high. So what happened here, the women, one or two women who got married to a man who thinks that he will at least be able to survive, finally this woman didn't get a job. What was the fate? The fate was a divorce or a separation. So how the policies, the legislations and policies, how they are going to get implemented in the real life scenario in a cultural ecological context like India, that might be haywire. So unless and until the NEP policies are in implementation level, we won't be able to. So there should be a lot of expression basically. The concern should be audible. So with a lot of those orientations should be there so that we can hear what's happening on the ground, what's happening in the grassroots. So that if needed, the policies can be revised and revised. Thank you. Okay, thank you. Thank you, ma'am. আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে বলো Hello. আমার নাম অঞ্জনা পায়েল, ফোর্থ সেমিস্টার অফ মহারানী কাসেশ্বরী কলেজ। প্রথমে ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনি বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের মধ্যে প্রেজেন্টেশন করেছেন এবং আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় কাটিয়েছেন। আপনি যখন র্যাম্পের কথা বলেছিলেন, ওখানে র্যাম্প ছাড়া একটা ইনস্টিটিউশন বা একটা কলেজে আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বা কি কি করা যেতে পারে? See, there are many things. As I told that, ধরো ওই যে নর্দার্ন সাদার্ন গ্লোবাল সাদার্ন কান্ট্রিজ এন্ড গ্লোবাল নর্দার্ন কান্ট্রিজ, অফকোর্স মাঝখানে না একটা রিসেশন চলেছিল 2011 এর সময় মনে হয়। A lot of the Indian scientists, there are postdoc coaches, including my husband, they all returned back and then got saturated globally. তখনও আমি বলতাম যে ইউএস এত ডেভেলপ যে রিসেশন হয়েও কিছু ইম্প্যাক্ট করতে পারবে না।
Why? Because when I used to go there, I used to see that the complete environment is so much without any architectural barriers. As you see, they already have an accessibility center. আমাদের এখানে একটা আমাদের হয়তো এখন আলিপুরে আমরা একটা অ্যাক্সেসিবল টয়লেট করেছি যেখানে এতদিনও হ্যান্ডিক্যাপ লেখা ছিল আমি বললাম এটাকে হ্যান্ডিক্যাপ ছড়িয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসিবল করা উচিত সো দিস থিংস will take a lot of time. It's as simple as it is, we have to start with something as RAM. But there are so many things. There are resource room facilities which is required. There are teachers who have a special BEd, needs to be employed, or a special educator, even if the college doesn't have more facilities, should be hired at least who can go from one college to another and come from one day in order to just assess the children or the students and find out who are. Because I can just say that এখানে যদি 150 জন বসে আছে এখান থেকে না হলে 20 জন বেরোবে যাদের কোনো না কোনো ডিসেবিলিটি আছে it might be mild learning disability, it might be very mild autistic disabilities who have problems in understanding others, who have problems in decoding others' emotions, or who don't know how to react in a social situation. কিন্তু এই রকম ডায়াগনোসিসগুলো কখনো হয় না So starting from an assessment, we need to have a disability center. যেখানে এরকম লোক হায়ার করতে হবে যাদের স্পেশালাইজেশন আছে তারপরে তো অন্যান্য জিনিস প্রচুর the infrastructure, the facilities, the teachers who are coming in to teach, they also don't know if they have an autistic child or if they have a partially blind students in their class, what are the strategies that needs to be modified. So there is a lot of things which needs to be done. But কিছুই নেই তাই বসে থাকলাম না করে we have to start from something very very simple which is doable. At least we can change our attitude to just get these students and facilitate and just think like okay I have a child who has having these issues তাহলে আমি একে কিভাবে ইনক্লুসিভ কেন তো এই ইনক্লুসিভ স্ট্র্যাটেজিস গুলো এমন কিছু না যে থিওরিটিক্যালি সব বই পড়ে পড়ে করা যায় অনেক ইনক্লুসিভ স্ট্র্যাটেজিস অনেক গ্রাসরুটে আমি এমন টিচারের সাথে কথা বলেছি যারা বসে বসে ইনক্লুসিভ স্ট্র্যাটেজিস বার করেছে যে আমি যখন পড়াবো যে ওই পার্সিয়ালি সাইটেড আছে তাকে আমি কিভাবে হেল্প করব সে নিজের স্ট্র্যাটেজিসগুলো বার করেছে বাট দেন হোয়াট it is also a lot that the students when you people will become teachers maybe after B.Ed M.Ed you have to have a lot of patience and perseverance and have to have the agreeableness to even take the effort প্রত্যেকটা মানুষকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা আগে গিয়ে জাজ না করা লিসেন করা তারপরে আসবে এই স্ট্র্যাটেজিস স্ট্র্যাটেজিস আর নট সামথিং which will come from you. You can also actually derive and extract some strategies now if you have the courage, if you have the willingness and interest and passion to think like every child is able to proceed. I will not say learnable, but proceed or progress from যেই জায়গায় আছে সেখান থেকে তাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এই এবিলিটিটা সব বাচ্চাদের মধ্যে আছে যদি আমি একটা বিলিভ করি তাহলে আমি এফোর্ট করছি তাহলে এই বিলিভটা সবার মধ্যে পাবো থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ so much, AD ma'am, and all the participants who have participated in the discussion. Okay, so we have already come to the last part of this seminar. I'd like to request Dr. Shayan Kibhomik, our faculty member, to give a vote of thanks. And thank you so much for joining us. Little drops of water make a mighty ocean. The success of today's seminar is the culmination of the concerted efforts of many people who have either worked in the forefront or behind the scenes, and I wish to acknowledge their efforts and express our gratitude. First and foremost, I wish to thank our principal madam, Dr. Shima Chakraborty, who has been the pillar of strength and inspiration. She has always encouraged us in our endeavors. I also wish to thank Dr. Tapun Kumar Char, our I2AC coordinator, and also member of our department for his insightful suggestions. A special thanks to our speakers, Professor Dr. Jayanti Dash and Professor Dr. Shantushi Haldar. They are very busy people, and despite their very busy schedules, they readily agreed to make time and join us today.
I'm sure everyone has greatly benefited from their discourse. I also wish to thank our head of department, Dr. Monilipa Mitru. This seminar was her brainchild and she has worked tirelessly for the last few weeks to put it into fruition. She was ably assisted by a young colleague, Mamlota Ganguly, who not only has conducted this seminar, but has managed the registration, designed the flyers, and coordinated the students. I convey my thanks to the rest of our faculty members, namely Dr. Sunita Kejriwal, Professor Anamika Dotto, and Professor Pitha Dotto. Each of us had been assigned specific roles which they fulfilled with great responsibility. This seminar would not have been possible without the help of our non-teaching staff. Special mention should be made of Pulak Dash, Mr. Shotyajit Chamanto, Mr. Vikram Shetty, and Mr. Shubhato Kundu for the logistical support as well as technical support. I wish to thank all our students, all our SEM 4 and SEM 6 students who have volunteered today. They have revealed their organizational skills and leadership qualities and we are extremely proud of them. I wish to thank all the teachers and students from our neighboring colleges for their wholehearted participation. Without you, this seminar would not have been a success. We look forward to your presence again in the future when we organize such events. Last but certainly not the least, I wish to thank our faculty members, Professor Shomishta Dhar from the Geography Department for her invaluable suggestions and Mr. Shorav Dr. Mustafi, without whom this seminar could not have been conducted seamlessly. Thank you everyone and we'll see you again in the future. Thank you. I request Mamlota to conclude the session. The certificates will be distributed from the podium only. So I'd like to request all the different colleges, especially Ram Mohan College, as they have informed that they have another seminar to attend, which is amazing. So I'd like to request Ram Mohan College to make a line to be in the queue and collect the certificates first. Then take out the food coupon and then go to the other room to collect the food packet. Sit for 2 more minutes, please. Then the food packet will come and you'll collect your certificates and then collect the food packet and you may leave. For the other colleges like Women's College and Surendranath College, Khudiram Bose Central College and then Sir Gurudas College, the students are also and Kadbura College, sorry on that. So I'm requesting all of you to wait for 2 more minutes and maintain silence please because it will be tough for us to distribute all the things. We really appreciate your patience. Please wait for 2 more minutes. It's a request. বি হবে না এটি ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম 1 মিনিট ম্যাম